Basically, the questions, question 1, 6 times, or so professional misconduct to enrollment of advocate, disqualification of an I think ఈ టాప్ 10 క్వశ్చన్స్ 15 ఉన్నాయి సార్. టాప్ 10లో ఐ థింక్ యూ విల్ గెట్. అంతేనండి. పార్ట్ బిలో అయితే ఈ బార్ కౌన్సిల్, స్టేట్ బార్ కౌన్సిల్, పవర్స్, ఫంక్షన్ కమిటీ 8 టైమ్స్ అడిగారు సార్. అబ్బో! అంటే ప్రతి సంవత్సరం వచ్చేస్తుంది ఆల్మోస్ట్. ప్రతి 10 ఇయర్స్లో 8 టైమ్స్ అడిగారంటే ఇంక ప్రతి సంవత్సరం అడుగుతున్నట్టే. అండ్ ఇది ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్ అండ్ డిసిప్లినరీ ప్రొసీజర్, ఇది కూడా 7 టైమ్స్ అడిగారు సార్. అండ్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఎన్ అడ్వకేట్ 6 టైమ్స్ అడిగారు. ఎన్రోల్మెంట్, క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ 6 టైమ్స్ అడిగారు. ఇందులో ఎన్ని ఉన్నాయి? 12 ఉన్నాయా టోటల్? 12 ఉన్నాయి సార్. 7 ల్యాంప్స్ ఆఫ్ అడ్వకేసీ అది మనం అప్పుడు వైవల్ అడిగారు కదా. అవునవును. సో ఇందులో 12, ఇందులో 10 ఉన్నాయి సార్. 15 ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఇవి మళ్ళీ రిపీట్స్ ఉన్నాయి సార్. మ్యాప్డ్ ఉన్నాయి కదా. రిపీట్స్ ఉన్నాయి, అక్కర్లేదేమో రండి. ప్రొఫెషనల్ అన్ని రిపీట్స్ సార్. పార్ట్ బిలో వచ్చేసాయి. రిపీట్ లేదు సార్. పార్ట్ బిలో ఉన్నాయన్ని పార్ట్ ఏలో ఉన్నాయి. అయితే పార్ట్ బి చదివితే సరిపోతుందేమో కదండి, ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. పార్ట్ బి సరిగ్గా చదువుకుంటే చాలు సార్ మనకి అసలు. అంతే. ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్ సార్. ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్. And so I think we should do part B. పార్ట్ బి చేస్తే పార్ట్ ఏ ఆటోమేటిక్ కవర్ అయిపోతుంది. అవునవును, కరెక్ట్. దీనికి ఇండెక్స్ అది క్రియేట్ చేయాలి. ఐ వాస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ బ్యాంకింగ్. ఇవి బుక్స్ అయిపోయాయి, ఇంకా అదే కరెక్షన్స్ అన్ని చేసి పెట్టేశాను. అయిపోయినండి. ఓకే. ఓన్లీ ఇంక ఈ 2 చేయాలి. ఇది ఈరోజు రేపు అది చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మిగతావి ఇంకా అది ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇంకోసారి రివిజన్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. రివిజన్ చేస్తే సరిపోతుందండి. పవన్ గారు, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సాయిబాబా సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ వేణు సార్. సార్ నేను ఎప్పుడే బయటికి వెళ్ళి వస్తున్నాను సార్. ఇది వర్షం ఏమైనా పడుతుందేమో, పవన్ గారు వచ్చారు అని. సారీ సార్, అసలు ఫుల్ ట్రావెలింగ్ అయిపోతుంది నాకు. నో ప్రాబ్లం సార్, నో ప్రాబ్లం. వీఆర్ సో హ్యాపీ టు హ్యావ్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఇది సో అది సార్. ఇంపార్టెంట్ మీ నోట్స్ ప్లే చేసుకుంటున్నాను సార్. కార్ లో కంటిన్యూస్ ప్లే అవుతూనే ఉన్నాయి నోట్స్. ప్లే చేసుకుని తిట్టుకుంటున్నారు మమ్మల్ని. లేదు సార్, మీరు మమ్మల్ని తిట్టేవి వినిపిస్తున్నాయి అందులో. అవి వినేశారా? సార్ అన్ని ఏదో ప్రేమతో సార్. అంతే సార్. అంతే, మీరేం ఫీల్ కాకండి. అలా ఏం లేదు సార్. బట్ నైస్, గుడ్ టు. సో అది సార్. సో మరేం స్టార్ట్ చేద్దామా, ఆర్ వెయిట్ చేద్దాం ఇంకో 1 minute? సరే, ఇప్పుడు మీరు మొత్తం అన్ని చదివేశారా పవన్ గారు, ఆల్ 3 సబ్జెక్ట్స్? అంటే ఒక్కసారి చదవడం ఇది బిఎన్ఎస్ ప్లస్ ఇది ఉంది సార్, సిపిసి 2 ఉన్నాయి పెండింగ్. అవునవును, ఇవి కంప్లీట్ గా చదవాలి. ఓకే. అదేలేండి సార్. ఓన్లీ పార్ట్ బిఏ చదువుతున్నాను సార్. అన్నింటిలో అవే కవర్ చేస్తున్నాయి మొత్తం అన్ని. మీరు ఇంతమంది కరెక్ట్. మనం స్టార్ట్ చేసేది కూడా పార్ట్ బి నుంచే కదా. వాంటెడ్లీ వీఆర్ స్టార్టింగ్. అది పార్ట్ సి కవర్ చేస్తుంది, పార్ట్ 1 కూడా కవర్ చేస్తుంది కదా. అవును, పార్ట్ ఏ కూడా కవర్ చేస్తుంది. నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కదా సార్. గుడ్ న్యూస్, వీ హ్యావ్ నో సస్పెన్స్.
ఇది కన్ఫర్మేషన్ సార్ ఇది వచ్చేసింది. మనం పబ్లిక్ పెట్టాము. ఉమ్, సో ఈ కోర్సులు మీరు వీడియో అంటున్నారు కదా, ఈ అవును, వీడియో అవును. కామెంట్స్ చూడండి. సార్ నమస్కారం, నేను చాలా పేద ఎల్ఎల్బి విద్యార్థిని, హైదరాబాద్లో ఒక ప్రైవేట్ లా కాలేజీలో 5 IDC చదువుతున్నా. మీ క్లాసులు మాకు ఎంతో ఉపయోగం సార్ అంట. సూపర్. అంటే ఎవరు అంటే బయట కాలేజీ వాళ్ళకి కూడా ఇవి అవైలబుల్ ఉంటాయండి? ఎనీబడి సార్, అంటే పబ్లిక్ కదా. యూట్యూబ్ లో అందరికీ ఉన్నాయి కదా సార్. యూట్యూబ్లో డైరెక్ట్గా చూసుకోవచ్చు వాళ్ళు. లా ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ అని కొడితే మనది వస్తున్నట్టుంది. ఓకే. సో నీ వాయిస్, నా వాయిస్, అందరి వాయిస్లో వినపడతా ఉంటాయి అందరికి. ఓకే ఓకే. సార్ చూసారు సార్, మన క్లాసులు దేశ సేవ కూడా చేసేస్తున్నాయి సార్, సోషల్ సర్వీస్ కూడా. నేను ఇంకా నిర్మలా మేడం గారు వచ్చే లోపల మనం పొగిడేసుకున్నాం. అంటే నేను ఇంకా దీంట్లో ఈ 5/5 ఒక్కటే వస్తుందేమో అనుకున్నా. లేదు సార్, అది. నాకు ఈ కామెంట్స్ చూసా నేను. సార్ బిఏఎల్ఎల్బి మీద కూడా క్లాసులు చేయండి అంట. ఓకే. వీళ్ళు సొమ్మేం పోయింది సార్, ఎన్నో చెప్తారు. కానీ అది హ్యాపీనే కదా, ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడుతుంది. హ్యాపీనే సార్. దేర్ లైక్ 60 సబ్స్క్రైబర్స్ సార్ మనకి. అబ్బో. ఓకే. చాలా. అయితే మీరు తర్వాత కూడా కంటిన్యూ చేయొచ్చు. సార్ ఇది ఏం చేస్తాం సార్, ఇది టైం మనం యాడ్ చేస్తాం. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఇప్పుడు ఫార్మాట్స్ అన్నీ మారిపోతున్నాయి కదా సార్. అవునవునండి, నెక్స్ట్ ఇయర్కి మారిపోతున్నాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్ మారిపోతాయి. సో doesn't make any sense to do. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక కామెంట్. సార్ కెన్ యూ సీ మై స్క్రీన్? లేదండి, స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు. లేదు సార్, లేదు సార్. ఓకే 1 minute సార్, సారీ. ఇది సార్, ఈయన ఎవరో తెలియదు. విద్యాదానం మహాదానం, రియల్లీ Okay. అప్రిషియేట్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్ అని పెట్టారు ఈయన. నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే, ఇవన్నీ నేను మొత్తం క్రెడిట్ నేను తీసుకుంటే బాగోదు. అందరూ చెప్తున్నారు క్లాస్లో. చూపిస్తున్నాను సార్. ఆబ్వియస్లీ క్రెడిట్ అంతా మీదే సార్, ఫస్ట్ రాసింది మీరు. సో రాస్తే ఏమవుతుంది సార్, చెప్పాలి కదా ఓపిక్గా. అంటే ఇప్పుడు ఇతను చూడండి, పేద విద్యార్థి అని రాశాడు, అతను పాస్ అయితే చాలా హ్యాపీ కదా. అవును ఇప్పుడు సార్, మీ అవును నోట్స్ అది అవును. అవును అతను నోట్స్లు కనుక్కోలేని పరిస్థితి కూడా ఉండొచ్చు బహుశా. అవును. ఉమ్. సో మన వీడియోస్కి మంచి కామెంట్స్ వస్తాయని ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ గైస్. మీ కంగ్రాట్స్. అయ్యా నాకేంటి సార్ వాళ్ళు. అంటే సో మీరే ఇవన్నీ కదా. పబ్లిక్ సార్, లా ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ బిఎన్ఎస్, సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్, ఇవి లాస్ట్ ఇయర్ iOS ఉన్నాయి కదా సార్, పిఐఐ పబ్లిక్ ఇంటర్నేషనల్ లా, ఇవన్నీ అప్పుడు చేసాం కదా. లేబర్ నోట్స్ అవి కూడా పబ్లిక్ చేశారు. అవి లాస్ట్ అన్ని పబ్లికే ఉన్నాయి సార్. ఓకే ఓకే. సో వ్యూస్ అదే సార్, ఒక 20-30 మంది చూస్తారు. అంటే సివిల్ ప్రొసీజర్ ఇప్పుడు దాకా ఒక 80 మంది చూశారు. ఒకళ్ళు కామెంట్ కూడా చేశారు, ధన్యవాదములు సార్. ఓకే. నేను ఇంకా తిడతారేమో అనుకున్నాను. వెరీ గుడ్ సార్, సూపర్ కాంట్రిబ్యూషన్ మీదైతే. అదే ఉంది సార్, కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ సార్ ఇది. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నది కట్ చేసి పెడతారా? స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ కట్ చేస్తున్నాను సార్. కట్, అది ఓకే ఓకే, అది బెటర్. నేను ఏం చేస్తానంటే, రెఫరెన్స్ కోసం నాకు వీడియోలో ఎతకడం డిఫికల్ట్ అవుద్ది కదా. అవునండి. వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ యూజువల్లీ గో టు ద ఫస్ట్ పేజ్. సో వీడియోలో ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా. సో ఎవరన్నా స్టార్ట్ చేసే ముందు ఐ యూజువల్లీ గో దేర్ అండ్ దెన్ అక్కడి నుంచి కట్ చేసేస్తాం. ఓకే ఓకే ఓకే, సో లెట్ స్టార్ట్ సార్. 8:15 స్టార్ట్ చేయండి. సో సరే, మర్చిపోయాను.
1 minute, let me open. So Bar part B question, sir, Bar Council 8 times repeat అయింది. సో బేసికల్గా ఏంటంటే బార్ కౌన్సిల్ సరే ఇది రికార్డ్ అవుతుందా? రికార్డ్ అవుతుంది. ఓకే. ఓ అక్కడ తెలుస్తుంది కానీ రికార్డ్ అవుతుందండి. రికార్డింగ్ అండ్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ స్టార్టెడ్ ఆటోమేటిక్. Mm. ఓకే, సారీ గైస్, ఐఎమ్ లిటిల్. సో ఇందులో ఏంటంటే బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ స్టేట్ బార్ కౌన్సిల్ పవర్స్, ఫంక్షన్స్ అండ్ కమిటీస్. So the legal profession in India is regulated by statutory bodies constituted by under the Advocates Act 1961, namely the State Bar Councils and the Bar Councils of India. These bodies are entrusted with the responsibility of regulating enrollment, maintaining professional discipline, prescribing standards of conduct, and promoting legal education to ensure dignity and integrity of legal profession. So స్టేట్ బార్ కౌన్సిల్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ సెక్షన్ 3 ప్రకారం అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ 1961 స్టేట్ for each state it consists of elected members from among advocates whose names are in the state roll. The number of members depends upon the strength of the electorate. The council elects a chairman and a vice chairman and functions as a body corporate with perpetual succession. సో బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్కి ఏంటంటే సెక్షన్ 3 ప్రకారం ఎవ్రీ స్టేట్ కెన్ హ్యావ్ ఎ స్టేట్ బార్ కౌన్సిల్ అండ్ whoever are the members, they need to elect a chairman and a vice chairman, okay, and it acts like a corporate body with perpetual succession అనమాట. సో వాటి పవర్స్ ఏంటి? పవర్స్ సెక్షన్ 6లో డిఫైన్ చేశారు. సెక్షన్ 3లోనేమో స్టేట్ బార్ కౌన్సిల్ గురించి చెప్పారు. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే the question is Bar Council of India, State Bar Council, what is powers, functions, committees ఏంటి? So we are starting with state bar council, then we'll go to the Bar Council of India. So State Bar Council Constitution section 3, powers వచ్చి section 6. వాటి పవర్స్ ఏంటి? Admission of a person as advocates on the state roll, preparation and maintenance of role of advocates, entertaining and determining case of professional misconduct, safeguarding the rights, privileges, and interests of advocates, promotion of law firm, conducting legal seminars and publishing journals, organizing legal aid to the poor, managing investing bar council funds, conducting elections and administrative functions. Under section 35, the state bar council has the power to initiate disciplinary proceedings and impose punishments such as reprimand, suspension, and removal (RSR) of advocates name from the roll. సో బేసికలీ ఏంటంటే వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఈజ్ పవర్స్ ఏముండి సెక్షన్ 35 మనము ఐ థింక్ రికార్డులో అన్ని కేసులు అన్ని సెక్షన్ 35 ప్రకారమే రాసాము, డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్స్. సో సెక్షన్ 35 ఎనీవే మనకు గుర్తుంటుంది. సెక్షన్ 6లో ఏం చేయగలరు? వాళ్ళు లాయర్స్ అడ్మిట్ చేస్తారు, రోల్స్ని మెయింటైన్ చేస్తారు, మిస్కాండక్ట్ ఎంటర్టైన్ కేసెస్ అడ్మిట్ చేసుకుంటారు, సేఫ్ గార్డింగ్ ద రైట్స్ అండ్ ప్రివిలేజెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద అడ్వకేట్స్, ఓకే, ప్రమోషన్ ఆఫ్ లా రిఫార్మ్స్ చేస్తారు, కండక్టింగ్ లీగల్ సెమినార్స్, పబ్లిషింగ్ జర్నల్స్, ఆర్గనైజింగ్ లీగల్ ఎయిడ్ టు ద పూర్, మేనేజింగ్ అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ బార్ కౌన్సిల్ ఫండ్స్, కండక్టింగ్ ఎలక్షన్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫంక్షన్స్. సో ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ which the State Bar Council does. And what does the committees of State Bar Council? So within the State Bar Council, multiple committees ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటేమో డిసిప్లినరీ కమిటీ. డిసిప్లినరీ కమిటీ ఆబ్వియస్లీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ సెక్షన్ 35, reprimand, suspension, and removal of advocates. Then enrollment committee ఉంటుంది. enrollment committee is basically వీడు బార్ ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యాడా, వీరు అన్ని ఎన్రోల్మెంట్ చేసుకోవాలా. Some people leave the bar and come back, like people working in Deloitte or some place, they are asked to not to practice when they are working in Deloitte. So they go to the bar council and they say we don't want to practice, and then once they come back to Deloitte lo udyogam ayipoyinaka, if they want to practice again they can enroll. So it's like the first time enrollment or afterwards enrollment. ఒకసారి బార్ ఎగ్జామ్ రాస్తే మళ్ళీ రాయనక్కర్లేదు. సో దే విల్ అగైన్ ఎన్రోల్ బేస్డ్ ఆన్ ద కమిటీ డిసైడ్స్ అనమాట. ఈయన మీద డిసిప్లినరీ ఉన్నాయా ఏమున్నాయని చూసుకొని దే ఎన్రోల్. Then you have a league executive committee, which is basically executive committee is the vice chairman, chairman, and the committee members, administration of the State Bar Council, and obviously ఏవైతే ఈ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో ఇందులో కొన్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ పర్ఫామ్ చేస్తాయి అన్నమాట.
and legal aid committee. So legal aid and providing legal aid to people who are in need and things like that. So దానికి legal aid committee organizing legal aid to the poor అని ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని they will see అన్నమాట. And executive committee is responsible for the funds usage of the bar council అన్నమాట. So each committee performs strategic duties delegated to it under the duty. So this is what it is అన్నమాట. So state bar council దాని powers దాని committees. And then coming to the big brother, which is like the Bar Council of India, is Section 4, Constitution Section 4. The Bar Council of India is considered Section 4 of the Advocates Act as apex statutory body, consists of Attorney General of India, Solicitor General of India, and one elected member from each state of the Bar Council. So each state of the Bar Council నుంచి ఒక మెంబరు బార్ బీసీఐలో ఉంటారు అనమాట. బీసీఐ ఎక్సైజ్ సూపర్వైజరీ కంట్రోల్ ఓవర్ స్టేట్ బార్ కౌన్సిల్ టు ఎన్ష్యూర్ యూనిఫామ్ ప్రొసీజరల్ ప్రొఫెషనల్ స్టాండర్డ్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. సో బీసీఐ ఏంటంటే సూపర్వైజరీ కంట్రోల్ ఉంటుంది టు ఎన్ష్యూర్ యూనిఫామ్ ప్రొఫెషనల్ స్టాండర్డ్స్. సో పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే Section 7 ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ Section 7 includes laying down standards of professional conduct and etiquette, prescribing procedure for disciplinary committees. సో అప్పుడప్పుడు ప్రొసీజర్స్ ఈ డిసిప్లినరీ కమిటీ ఏదైతే స్టేట్లో ఉందో వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ ద ప్రొసీజర్స్ అనమాట. అది ఎట్లా డిసిప్లినరీ ఎట్లా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ప్రొసీజర్ ఏంటి అని. సేఫ్ గార్డింగ్ ద రైట్స్ అండ్ ప్రివిలేజెస్ ఆఫ్ అడ్వకేట్స్, ప్రమోటింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్ లా ఫామ్. ఇది స్టేట్లో కూడా దే ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్. సూపర్వైజింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ స్టేట్ బార్ కౌన్సిల్స్, promoting legal education and prescribing standards, recognizing law universities. So this is the additional function, recognizing law universities whose degrees qualify for enrollment, and conducting seminars and publishing legal journals, organizing legal aid to the poor. So ఇది కూడా కామన్, స్టేట్ ఆల్సో డస్ దిస్. సెమినార్స్ చేస్తుంది, లీగల్ ఎయిడ్ టు ద పూర్ చేస్తుంది. రికగ్నైజింగ్ యూనివర్సిటీస్ మాత్రం బీసీఐఏ చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు 3-year మొరటోరియం పెట్టారు కదా, విచ్ దే హ్యావ్ sent it in a WhatsApp group, that 3-year moratorium ఉంది అని. Thus, the Bar Council of India acts as the central regulatory authority of the legal profession. The rule making powers, Section 15. Under Section 15, both Bar Council and State Bar Council are empowered to make rules regarding elections, internal administration, committee functioning, discipline positions, and fund management. సో Section 15 ప్రకారం బార్ కౌన్సిల్ ఆర్ ఎంపవర్డ్ అనమాట ఎలక్షన్స్ చేయడానికి, ఇంటర్నల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి, కమిటీ ఫంక్షనింగ్కి, ఆల్ దట్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్ Section 15 గివ్స్ దమ్ ద రైట్, both the Bar Council and the State Bar. Section 28, State Bar Council may frame rules related to enrollment, qualification, payment of fees, maintenance of rules, and approval, subject to approval by Bar Council. సో స్టేట్లో మనకి ఇప్పుడు ఎన్రోల్మెంట్ అవుతుంది కదా బార్ కౌన్సిల్ బీసీ ఎగ్జామ్ రాగానే, క్వాలిఫికేషన్స్, ఫీజు, ఆ ఫీజు ఎంత ఉండాలి, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రోల్స్, provided BCA approves, but it is maintained by the State Bar Council under Section 28. Funds, elections and supervision. Both State Bar Councils and Bar Council of India maintain statutory funds for advocate welfare, legal aid and administration. Members are elected through democratic elections. The BCA exercises supervisor jurisdiction over State Bar Council to ensure consistency, accountability and professional discipline. Okay. Next case law, Bar Council of India versus Bonifay. This is the standard case which we talked about. Bonifay Law College basically went to the Supreme Court questioning how can they conduct a bar BCI AIB exam ఎలా కండక్ట్ చేస్తారు. ఇట్స్ అగెయిన్స్ట్, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ ద రైట్ టు ప్రాక్టీస్ నాకు ఉంది కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ అగెయిన్స్ట్ ఉంది ఇది అని సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు. సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే బీసీఐ స్టాట్యుటరీ అథారిటీ అండ్ దే హ్యావ్ ద రైట్ టు రెగ్యులేట్ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఇంక్లూడింగ్ కాండక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏఐబి. దేర్ ఫర్ అఫర్మింగ్ బీసీఐ పవర్స్, అంటే వాళ్ళ పవర్స్ కరెక్టే అని ఇచ్చారనమాట స్టేట్మెంట్. ఓకే. సో ఇది ఇంకొకటి ల్యాండ్ మార్క్ కేసు ఏంటంటే బీసీఐ ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్సెస్ కురపాటి సత్యనారాయణ. ఇన్ దిస్ ద సుప్రీం కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ మిస్అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ మనీ, అంటే వాడి డబ్బులు తీసుకుని వాడి మిస్అప్రోప్రియేట్ చేసేసి వాడికి చేసినందుకు కోర్ట్ అంటే సివియర్ పనిష్మెంట్ ఇచ్చిందనమాట, విచ్ ఈస్ బేసికలీ రిమూవింగ్ హిమ్ యాజ్ అన్ అడ్వకేట్.
అండర్ సెక్షన్ 35. సో బార్ కౌన్సిల్ రిమూవ్ చేసిన దాన్ని హోల్డ్ చేసింది అనమాట. ఓకే, ఇట్ హెల్డ్ ద జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద బీసీఏ, డిసిప్లినరీ యాక్షన్ ఆఫ్ ద బీసీఏ. సో కన్క్లూషన్ ఏంటంటే the Bar Council and State Bar Council play a crucial role in regulating the legal profession by conducting enrollment, enforcing professional discipline, framing rules, and promoting legal education through statutory authority and judicial support. These bodies ensure that advocacy remains a disciplined, ethical, noble profession dedicated to administration of justice. So there ends the first క్వశ్చన్ అండి. ఐ థింక్ ఈ కేసెస్ అన్నీ ఎనీవే మనం అక్కడ చదువుకున్నాం రాసాము కాబట్టి కొన్ని గుర్తుంటాయి మనం మనకి. రికార్డులో రాసినవి. రాసినవే కాబట్టి అందరూ ఒకటే రాశారు కాబట్టి మనం ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన విషయం లేదు. మనం ప్రశాంతంగా అయ్యే రాసుకుందాం. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. దిస్ I'll read క్వశ్చన్ second one. గ్యారంటీ క్వశ్చన్. లాస్ట్ 10 years లో 8 times అడిగారు. Okay. So we'll go to the second question. If anybody wants to. I'll read, sir. I'll read. Okay, sir. Please. Thank you. Professional misconduct and disciplinary procedure. This is repeated 7 times from 2019 to 24. Introduction. The legal profession is founded on trust, integrity, and ethical conduct. An advocate as an officer of the court owes duty not only to the client but also to the court and society at large. Any conduct which violates the standard of professional conduct and etiquette prescribed under the Advocates Act 1961 and the Bar Council of India rules amount to professional misconduct. To preserve the dignity of the profession and public confidence in the justice system, the Advocates Act provides a detailed disciplinary mechanism. So basically, there is trust, integrity, and ethical conduct is mandatory for all the practicing advocates. Yes. Meaning of professional misconduct. The term professional misconduct is not exhaustively defined under the Advocates Act. It includes any act or omission by advocate which is dishonest, unethical, negligent, or unbecoming of the profession. It may consist of misappropriation of or retention of client's money, withholding client documents, negligence or deliberate non-appearance in court, misleading or cheating clients, breach of professional ethics and under BCI rules. Professional misconduct covers both moral delinquency and professional negligence affecting the administration of justice. మనం రికార్డులో వీటన్నింటికి wrote all the case studies. So such as client advocate ఫండ్స్ తీసుకుని మళ్ళీ రిటర్న్ ఇవ్వకపోవడం, డాక్యుమెంట్స్ రిటర్న్ ఇవ్వకపోవడం, వాళ్ళ కోసం అపియరెన్స్ టైమ్లీ అపియరెన్స్ ఉండకపోవడం, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దోస్ థింగ్స్, not following it, or dishonest, unethical, negligent, or unbecoming of the profession is basically meaning of professional misconduct. Statutory framework, section 35 of disciplinary proceeding by State Bar Council. When a complaint received or when the State Bar Council has a reason to believe that an advocate is guilty of professional misconduct, it shall refer the matter to its disciplinary committee. Disciplinary procedures. Initiation of proceedings. Complaint may be filed by a client, advocate, court, or any aggrieved person. So basically a client or any other advocate or court also can file the complaint. State Bar Council may act suo motu. వాళ్ళు suo motu కూడా తీసుకోవచ్చు. Without any complaint, if anything comes to their notice, they can also take the complaint. Inquiry by disciplinary committee. Issue of notice to the advocate. Opportunity of hearing to both parties. Examination of documents, evidences, and arguments. Compliance with the principles of natural justice. Orders and punishment. Where? ఎక్కడ? Orders and punishment, section 35. After inquiry, the disciplinary committee may dismiss the complaint, reprimand the advocate, suspend the advocate from practice, remove the advocate's name from the state road. So as we had seen multiple cases, if it is a false complaint, they can dismiss or reprimand. If it is first time or minimal offense kind of thing, they can reprimand or suspend advocate or completely remove advocate's name from the state road.
Appellate and supervisory jurisdiction, section 36. Powers of Bar Council of India. In disciplinary proceeding, if disciplinary proceedings are not concluded within 1 year, the Bar Council of India may withdraw the case and dispose of it. So within 1 year, they need to complete it. Section 37, Appeal to Bar Council of India. An appeal lies to the BCA against orders of the State Bar Council's disciplinary committee. Section 38, Appeal to Supreme Court. So all these 36, 37, 38 are powers of Bar Council of India, appeal to Bar Council of India, and appeal to Supreme Court. An appeal lies to the Supreme Court of India against the order of Bar Council of India. The court may confirm, modify, or enhance punishment. మనం రాసిన 10 Supreme Court cases which we have written that appears under section 38. Landmark case laws, same case in the Kurapati Satyanarayana versus BCA, Bar Council of Andhra Pradesh. Advocate was entrusted with client money for legal work, but retained the amount and failed to account for it. The State Bar Council ordered removal from the role. The Supreme Court held that retention or misappropriation of client money amounts to grave professional misconduct, constituting breach of trust. The court emphasized that disciplinary action must be deterrent, as leniency would undermine public confidence in the legal profession, and upheld the punishment under section 35. The court has upheld the punishment in Supreme Court. Next case is the Harish Chandra Tiwari versus Baizu, 2002 case. The advocate withdrew land acquisition compensation deposited for the client without informing him and retained the money. The Supreme Court held that the advocate's conduct amounted to gross professional misconduct and breach of fiduciary duty. Exercising powers under section 38, the court enacts the punishment and ordered permanent removal from practice, observing that an advocate who betrays client trust is unfit to continue in the profession. So, while client money directly use చేసుకున్నందుకు they were removed from the roles. Okay, role of disciplinary committee. The disciplinary committee functions as a quasi judicial authority entrusted with maintaining professional discipline, ethical standards, client confidence, integrity of the justice delivery system. Conclusion: professional misconduct strikes at the very foundation of the legal profession through section 35 to 38 of the Advocates Act 1961. The legislature has created a comprehensive disciplinary framework to ensure the accountability, ethical conduct, and public trust. Judicial decisions have reinforced that misconduct by advocates will be dealt with strictly, thereby preserving the honor, dignity, and nobility of the legal profession. So, in this question, we need to remember section 35 to 38, all the three BCA and 35 and 37 are BCA and 38 is Supreme Court under Advocates Act 1961, and basically what is professional misconduct, and based on whatever we have written in the diary, it is easy to get this question comes, which is almost like every time it is appearing. That concludes this question, sir. Okay. Thank you. So third question. So this second question low, I think it's almost a very frequent question. 7 times last 10 years low, 7 times adigaru. So the probability is very high. And this question, Kurapati Satyanarayana, is already there in first answer also. So Yes, we can same. just repeat the cases and take it forward. Okay. So third question, you want me to read, sir? Or is somebody has come? సాయిబాబా గారు ఈరోజు చదవలేని అన్నారు. సో I'll read అండి, no issues. Yeah. Hello? Yeah. Sir, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Even I'll Nirmala start. madam is also joined. Oh, Nirmala madam also joined. But okay, let her give some time. Sure, sir. You read And it then and we'll go one by one. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఎన్ అడ్వకేట్. సో ఇది కూడా 6 times అడిగారు ఈ క్వశ్చన్. సో బేసికలీ
మీకు ఫార్మాట్ తెలుసా అండి ఎగ్జామ్ది పీఈలో? చెప్పండి ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుంది? అది సారీ, ఐ థింక్ విల్ జస్ట్ సెగ్వే క్విక్లీ ఇంటూ ఐ థింక్ ఫార్మాట్ నేను ఇందాక పంపించాను సార్. 1 minute సార్. క్విక్లీ విల్ గెట్ ఇన్ టు దాట్ బికాజ్ మనం చదివేసుకుంటున్నాం కానీ అన్ని క్వశ్చన్స్ లేవు అందులో. 1 minute sir. I'll just opening the for example previous year questions, professional ethics. Sir, can you see the screen? We can see. So ఇందులో ఏంటంటే సార్, you have to answer only 3 questions. Okay, 6 marks each. Part A లో సో 5 ఇస్తారు సార్, 3 ఆన్సర్ చేయాలి, 4 కాదు. అండ్ లాంగ్లో ఇస్ ద సేమ్, యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ 2. టూ ఆన్సర్ చేయాలి. బట్ దీస్ ఆర్ 16 mark ఆన్సర్స్. ఓకే, 16 మార్క్స్ అంటే ఇంకా డీటెయిల్గా రాయాలి. అది సార్ అంతేనండి, అది 15 ఇది 16. ఓకే, ఇవి ఇందులో 2 అందులో 3 రాయాలి సార్. అండ్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి Total only 5. 2 hours ఉంటుంది. 2 hours. ఓకే, 3 hours కాదు సార్. పార్ట్ సి లేదు. పార్ట్ సి లేదు, ఓన్లీ 2 hours ఉంటుంది. టోటల్ 5 questions రాయాలి. 3 ఏమో పార్ట్ ఏ, 2 పార్ట్ బి. పార్ట్ బి ఇస్ ద సేమ్ సార్, మార్కులు ఎక్కువ ఉన్నాయి. పార్ట్ ఏలో 4 బదులు 3 రాయాలి. ఓకే, అందులో 6లో 4 రాయాలి, ఇందులో 5లో 3 రాయాలి. అయితే పర్వాలేదండి, ఫార్మాట్ బాగానే ఉంది. ఫార్మాట్ బాగానే ఉంది సార్. ఓకే సార్, ఐల్ మూవ్ బ్యాక్ టు ద Okay, so duties of an advocate towards a client, court, public, and opponent. So 6 times repeat అయింది. An advocate occupies a unique position in administration of justice as an officer of the court and trusted representatives of the client. The legal profession demands the highest standards of integrity, fairness, and responsibility. The duties of an advocate are governed by Advocates Act 1961 and the Bar Council of India rules, which prescribe standards of professional conduct and etiquette. Breach of these duties amounts to professional misconduct. So what are the statutory basis ఏంటి duties? Advocates Act 1961 defines it, and the Bar Council of India rules, part 6 chapter 2, standards of professional conduct and etiquette, they define these duties of an advocate. So what are the actual duties of an advocate? So advocate owes a fiduciary duty to the client and must act in the client's best interest. Key duties include acceptance of brief without discrimination, acting with diligence and competence, not withdrawing from engagement without sufficient cause and reasonable notice, maintaining confidentiality, proper accounting of client's money, not acting against the client interest or representing conflicting interest. An advocate must not mislead the client, give false assurances, or exploit the client for personal gain. Okay, so these are all the duties of an advocate towards the client, and a client tarafu duties ivanni anamata. Now we'll study about duties of advocate towards the court. So court ki duties unte advocate ki, as an officer of the court, an advocate owes a paramount duty to the court and the judicial system. The duties include maintaining dignity, respect, and decorum, not misleading the court by false statements or suppressing of facts, assisting the court in arriving at justice, not merely winning the case, refraining from scandalizing the court or judges, not influencing witnesses or tampering with evidence. The advocate's duty to the court overrides the duty to the client where there is a conflict. Okay, so where there is a conflict, the advocate's duty to court overrides the duty to the client. So ఏది గొప్ప, duty to the client గొప్ప, duty to the court గొప్ప అంటే, when conflict వచ్చినప్పుడు duty to the court చెయ్యాలి, overrides అని చెప్తున్నారు అనమాట. So, and this is a duty of an advocate toward the opponent. Now, client అయిపోయాడు, court అయిపోయాడు, opponent against what are your duties? Advocate must maintain fairness and courtesy towards the opposing party and counsel. These duties include not communicating directly with the opposite party representing by counsel,
avoiding abusive language or personal attacks, not taking unfair advantage of technicalities or procedural lapses, respecting professional courtesy towards fellow advocates. The adversarial system does not permit hostile or unethical conduct. హాస్టైల్ కాంటాక్ట్ ఉండకూడదు, డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ చేయకూడదు. మై లార్డ్ అని జడ్జి గారికి చెప్తే జడ్జి గారు వాళ్ళకి చెప్తారు అనమాట. డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఎన్ అడ్వకేట్ టువర్డ్స్ పబ్లిక్ అండ్ సొసైటీ. సో ఓవరార్చింగ్ సొసైటీకి డ్యూటీస్ ఏంటి? సో అడ్వకేట్స్ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ సొసైటీ అండ్ పబ్లిక్ ఎట్ లార్జ్. దీస్ ఇంక్లూడ్ అప్హోల్డింగ్ ద రూల్ ఆఫ్ లా and constitutional values, providing legal aid to poor and needy, promoting access to justice, maintaining public confidence in legal profession, not engaging in unlawful strikes or boycotts. సో బేసికలీ ఏంటి, కాన్స్టిట్యూషన్ వాల్యూస్, పోర్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి, ప్రమోటింగ్ యాక్సెస్ టు జస్టిస్ చేయాలి, అండ్ పబ్లిక్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి, నాట్ ఎంగేజింగ్ స్ట్రైక్లు బాయ్కాట్లు చేయకూడదు అనమాట. So there are two cases about these rights and duties of an advocate towards a client, court, public and opponent. So one is this R.D. Saxena versus Balram Prasad Sharma, Supreme Court case. Hello, silent. The advocate refused to return client files claiming lien for unpaid fees. The Supreme Court held that advocate has no power lien over litigation fees, and refusal to return amounts to professional misconduct. So client files belong to the client. Advocate's duty of trust and accountability is paramount. So establish duties towards client and ethical handling of client property. So this is the case I think we have studied in our this thing also. ఎగ్జామ్ అప్పుడు చదువుకున్నట్టున్నాము వైవా అప్పుడు. ఈయన ఫైల్స్ తీసుకుని ఆయన కోర్ట్ ఫీజు ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఆయన ఫైల్స్ రిటర్న్ ఇవ్వనన్నారు. సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ యూ కెనాట్ డూ దట్. అడ్వకేట్ హ్యాస్ నో లీన్ ఓవర్ లిటిగేషన్ ఫీజ్. లిటిగేషన్ ఫీజ్ మీద లీన్ ఉండదు. నువ్వు ఇవ్వనందుకు యూ కెన్ పుట్ ఎ సపరేట్ కేస్, బట్ యూ కెనాట్ హోల్డ్ హిస్ ఫైల్స్ అకౌంటబుల్. The other case is Harish Uppal versus Union of India, where advocate resorted to strikes and boycotts. So this was a case where a lot of advocates, this was a case on multiple people, I guess. So the Supreme Court held that advocates had no right to strike and it obstructs access to justice and harms litigation. Duty of advocates is towards court and public. Professional obligations override collective protests. సో బేసికలీ ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ ఆబ్లిగేషన్స్ కలెక్టివ్ ప్రొటెస్ట్ చేయకూడదు. అంటే బేసికలీ ఇందులో క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్ ఇండివిజువల్ మీద చేయొచ్చు, కానీ మన బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ డూ ఇట్, హౌ విల్ యూ డూ ఇట్? అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ కలెక్టివ్ ప్రొటెస్ట్ కదా, దట్ మాకు హక్కులు ఉన్నాయని వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టు వెళ్ళారు. సుప్రీంకోర్టు క్లియర్లీ సెడ్ నో రైట్ టు స్ట్రైక్, యూ హ్యావ్ నో రైట్ టు స్ట్రైక్ అండ్ ఇట్ అబ్స్ట్రక్ట్స్ జస్టిస్ అండ్ హార్మ్ లిటిగెంట్స్ అని చెప్పింది అన్నమాట. So this is the duty you owe towards the public. So first case law, it's a duty towards the client. Second case law, it is a duty towards the court and the public. Okay. The only case we didn't do is duty towards the opponent, but it's okay. Professional consequences in breach of duties and violation of professional duties may lead to disciplinary proceedings under Section 35, reprimand, suspension or removal from role, loss of professional reputation, public trust. The duties of an advocate toward the client, court, opponent and society form the ethical foundation of legal profession. The Advocates Act and BCA rules ensure that advocacy remains a disciplined, honorable and service-oriented profession. Courts have consistently emphasized that ethical conduct is not negotiable and any breach invites strict disciplinary action to preserve the integrity of the justice delivery system. So, ఇది disciplinary proceedings section 35 ఒకటి, డ్యూటీస్ రైట్స్ డిఫైన్ చేసింది అడ్వకేట్స్ యాక్ట్లో, అండ్ దెన్ బార్ కౌన్సిల్ పార్ట్ 6 చాప్టర్ 2. ఓకే, దేర్ ఎండ్స్ ద థర్డ్ వన్, విచ్ 16 మార్క్స్ కంటే గుర్తుంచుకోండి. కాంటెంట్ రాయాలి, కేసులు కూడా ఎలాబొరేట్గా రాయండి. రెండే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి రాయటానికి, 32 మార్కులు వచ్చేస్తాయి. 4th క్వశ్చన్ సార్ మీరు చెప్తారా? ఓకే సార్. Fourth is enrollment and qualification for admission to legal profession, which is very important for practically also.
not just only for exam point of view. This is again repeated 6 times from 2019 to 2023. Introduction. The right to practice law in India is regulated by statutory provisions to ensure that only qualified, competent, and ethically sound person enter the legal profession. The Advocates Act 1961 lays down the qualifications, disqualifications, and the procedure for enrollment of advocates. Enrollment confers a statutory right to practice law subject to compliance with professional standards prescribed by the Bar Council of India, which is BCA. Statutory framework, which are the laws for enrollment of profession. And these are Advocates Act 1961, Section 17 to 28 of the Act, and BCA rules. Meaning of enrollment. Enrollment refers to the formal process by which a person qualified in law is entered in the state role of advocates, enabling him or her to practice law before courts and scroll this. Sir. One moment, sir. Enrollment refers to the process by which a person qualified in law is entered on the state role of advocates, enabling him or her to practice law before courts and tribunals. Only a person enrolled as an advocate under the Advocates Act is entitled to practice law in India. Next is qualification for enrollment. Section 24. Under Section 24 of the Advocates Act 1961, a person is qualified for enrollment as an advocate if he is a citizen of India, has completed 21 years of age, has obtained law degree from a recognized university, has paid the prescribed enrollment fee, fulfills the condition laid down by the Bar Council of India. The BCA is empowered to prescribe additional conditions such as training, examination, or standards of legal education. The last point refers to AAB exam also. Then next is what Section 24 is qualification and Section 24A is disqualification. A person shall be disqualified from enrollment if he is convicted of an offense involving moral turpitude, is convicted under the Untouchability Act, is dismissed or removed from service involving moral delinquency. Such disqualification continues for 2 years after release or dismissal, unless removed by competent authority. Next, procedure for enrollment, Section 25 to 28. Application to State Bar Council. Application must be made to the State Bar Council, must be accompanied by required documents and fees, so such as law degree, AAB exam, result, everything. Scrutiny and admission. Enrollment committee verifies eligibility if satisfied and the applicant is entered on the state roll under Section 17. Certificate of enrollment. Enrolled advocate is issued a certificate of enrollment. Advocate becomes entitled to practice subject to statutory conditions. Rule making power, Section 28. State Bar Council may frame rules regarding enrollment subject to approval of the Bar Council of India. Transfer of name, Section 18. An advocate may apply for transfer of enrollment from one state role to another subject to BCA approval. So if they want to transfer from Telangana to some other state, they need to get approval from BCA. Right to practice law, Section 29 and 30. Section 29 declares advocates as the only recognized class of persons entitled to practice law. So other people cannot practice law, only advocates can do that. Section 30 confers the right to practice throughout the territory of India subject to conditions. Practice can be done throughout India. A landmark case laws, Bar Council of India versus Aparna Basu, Boni, Foyle Law College and others. Same we had gone in first question. The Supreme Court upheld the power of Bar Council of India to regulate enrollment and right to practice, including prescribing conditions such as the AIB exam. The court held that enrollment does not automatically guarantee
an unconditional right to practice and that regulatory measures are essential to maintain professional standards. Relevance confirms BCI's authority over enrollment, links enrollment with professional competence. సో ఇంతకుముందు వెండు సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు బోనిఫాయిల్ లా కాలేజ్ వాళ్ళు వై అంటే it is like a questioning, we have the right to practice and question చేస్తే it is Bar Council of India has which has to regulate enrollment అని Supreme Court confirmed. Next is B. Sudhir versus Bar Council of India. The Supreme Court held that right to practice law flows from enrollment under the Advocates Act. However, the court clarified that enrollment is subject to statutory control and professional discipline. Relevance explains legal effect of enrollment, foundation case on enrollment practice relationship. Consequences of improper enrollment, rejection of application, removal from role, disciplinary proceeding under Section 35, loss of right to practice. So conclusion is enrollment under the Advocates Act 1961 is not a mere formality but a statutory gateway to the legal profession. By prescribing qualifications, disqualifications and procedural safeguards, the Act ensures that advocacy remains a skilled, ethical and disciplined profession. Judicial interpretation has consistently affirmed that the right to practice law is regulated, not absolute, and must serve the interest of justice and society. So that's the conclusion. Wait a second. Do you want to add anything, sir? లేదు సార్, pretty straightforward only. Enrollment to qualification for admission. I think it comes under the state bar, right? Yes, yes. He cannot directly enroll under the BCI national level, right? Most of the state roles are maintained. All of them come under the state laws only. Okay. Yes. But they are scrutinized by the Bar Council of India. So, answer రాసేటప్పుడు you have to be careful about quoting Bar Council of India, because all of this is under the state purview. Execution is all under the state Bar Council. Only rules are prescribed by BCI, but execution is state rule. Correct. So rules చేస్తారు subject to approval by Bar Council. Transfer of enrollment చేయొచ్చు subject to approval by Bar Council, BCI approval. అది సార్. Okay, sir. We'll move ahead. So, you want me to go ahead, sir? Yeah, please go ahead. Okay. So the next question is history, evolution, and importance of legal profession in India. This is repeated 5 times. So I think every alternate year in adugutunnaru or whatever. So the legal profession occupies a central position in administration of justice. It evolved over centuries, reflecting changes in political systems, governance structures, and social needs. In India, the legal profession developed from ancient traditions was shaped significantly during British rule and attained a statutory and unified character after independence through Advocates Act. Understanding its evolution highlights the profession's role in protecting rights and upholding the rule of law. In ancient India, administration of justice was based on dharma, as reflected in texts such as Manusmriti, Arthashastra, and Smritis. There was no separate legal profession as known today. Learned persons known as sabhyas or pandits assisted kings in judicial matters. Emphasis was on moral duty rather than on professional advocacy. Representation was informal and based on custom and ethical conduct. Thus, advocacy was not recognized profession but a moral and scholarly function. Second, legal profession in medieval India. During the medieval period under Muslim rule, Islamic law, Shariat governed judicial administration. Qazis and muftis administered justice. Wakils appeared on behalf of parties, but the profession was not regulated. Advocacy lacked uniform standards, training, or discipline. The profession existed in rudimentary form without statutory recognition. Third one is legal profession during British period. The British period marked the formal beginning of the modern legal professional systems in India. Establishment of mayor courts in 1726, creation of supreme courts in presidential towns,
introduction of English legal system and procedure, emergence of pleaders, vakils, and barristers. So important legislation, legal practitioners, 1846 recognized pleaders. High Court 1861, establishment of High Courts. Legal Practitioners Act 1879, classification of legal practitioners. However, the profession remained fragmented with no uniform regulatory authority. Post-independent development, after independence, the need of unified discipline and independent bar was recognized. So the committees were formed, which is All India Bar Committee 1923 and All India Bar Committee 1951, and the Advocates Act 1961. The enactment of Advocates Act revolutionized the legal profession by creating a single class of legal practitioners, advocates, established during State Bar Council and Bar Council of India, providing for uniform enrollment and discipline, prescribing professional standards and ethical conduct, granting advocates the exclusive right to practice law. This marked the modern phase of legal profession in India. So evolution of legal profession in India. The legal profession has evolved from informal moral assistance, unregulated representation, colonial professional system, statutory self-regulated ethical profession, and modern advocacy demands legal knowledge, professional skill, ethical responsibility, and social responsibility. Importance of legal profession in India. The legal profession plays a vital role in democratic society. Key importance: administration of justice, assists courts in fair education, protection of rights, safeguards constitutional legal rights, rule of law, ensures supremacy of law over arbiters, and access to justice, provides representation to citizens. Legal awareness and reforms, so social responsibility. Advocates act as a bridge between judiciary and the society. Okay, you can quote the same case again, which is like the Boniface Law College, where the Supreme Court emphasized the legal profession is not a trade or business, but a noble profession. So, requiring high standards of competence and ethics. So, reinforcing the regulatory role of BCA councils to conduct the exams. Okay, so it's a they also say ఈ కేసులో ఈ Bonfire law college లో they said that it is a noble profession. Legal profession is a noble profession. The other one is O.P. Sharma versus High Court of Punjab, where the court observes that advocates are officers of the court and play a crucial role in maintaining the dignity of the judicial system. Emphasizes the importance and responsibility of advocates. So మళ్ళీ ఈ కేసులో కూడా గుర్తు చేస్తుంది అనమాట. The advocates are officers of the court and you are equally responsible to maintain the dignity of the judicial system. Thus, the legal profession in India has undergone remarkable transformation, evolving from informal representation to high regulated statutory profession. The Advocates Act 1961 has unity, discipline, and ethical foundation to advocacy. So, long story short ఏంటంటే హిస్టరీ గురించి రాయమన్నారు. హిస్టరీ ఎవల్యూషన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లీగల్ ప్రొఫెషన్ గురించి రాయమన్నారు. సో ఏన్షియంట్ టైం నుంచి, మెడివల్ టైం నుంచి, బ్రిటిష్ పీరియడ్ నుంచి పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఏమైంది, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ లీగల్ ప్రొఫెషన్, అసలు ప్రొఫెషన్ ఎలా ఎవాల్వ్ అయింది. ఓకే, అండ్ హౌ స్టాట్యుటరీ అండ్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేటెడ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ థింగ్, అండ్ along with modern advocacy, ethical responsibility, social responsibility have become a part of the modern advocacy. అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు లీగల్ ప్రొఫెషన్ ఉండాలి అనేది డెమోక్రటిక్ సొసైటీలో హౌ ఈజ్ ఇట్ హెల్ప్ఫుల్. పాయింట్స్ రాసి 2 కేసులు రాసి కన్క్లూజన్ రాస్తే 16 మార్కులు వస్తాయండి. ఓకే, సో విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. పవన్ సార్, నేను చదవమంటారా? Yes, sir. I'll read, sir. You'll do? Okay, sir. Bench bar relationship, meaning, importance, and need. And introduction this again repeated 4 times between 2019 to 24. One of the important question again. Introduction: the bench bar relationship refers to the professional relationship between the judiciary and advocates in the administration of justice. Though they perform distinct functions, both are integral components of the justice delivery system. A relationship is founded on mutual respect, cooperation, and independence is essential for ensuring fair trials, rule of law, and public confidence in the judiciary. Meaning of bench and bar. Bench refers to the judges and judicial officers who preside over courts and deliver justice.
Bar refers to the body of advocates who represent litigants, assist assist courts, and uphold legal rights. The bench depends on the bar for accurate presentation of facts and law, while the bar relies on the bench for fair and impartial adjudication. Statutory and ethical basis. The relationship between bench and bar is governed by Advocates Act 1961, BCI Rules Part 6, Chapter 2. Judicial presidents emphasizing professional ethics. Advocates are recognized as officers of the court, and their primary duty is to assist the court in the administration of justice. Importance of bench bar relationship. Administration of justice. Effective cooperation between bench and bar ensures speedy and fair disposal of cases. Judges rely on advocates to present legal arguments clearly and responsibly. Second point, independence of judiciary. A healthy relationship strengthens judicial independence by enabling advocates to present cases fearlessly without intimidation while respecting judicial authority. Maintenance of court dignity. Professional conduct by advocates helps maintain the dignity and the decorum of courts, which in turn reinforces public trust in the justice system. Fourth point, rule of law. Mutual respect between the bench and bar promotes adherence to the rule of law, ensuring that justice is administered without arbitrariness. Duties of advocates towards the bench. Advocate must maintain respect and courtesy towards judges, not mislead the court or suppress material facts, assist the court rather than obstruct proceedings, avoid scandalizing the judiciary, refrain from strikes or boycotts that disrupt court functioning. Duties of the bench towards the bar. Judges are expected to treat advocates with the dignity and fairness, provide patient hearing to legal arguments, avoid humiliating or intimidating advocates, uphold impartiality and judicial restraint. A balanced approach strengthens professional harmony. Landmark case laws, ఇదే మనం చదువుకున్నవి. Harish Uppal versus Union of India. Supreme Court held that advocates have no right to strike or boycott courts, as such actions disrupt justice system and harm litigants. The court emphasized that advocates owe a duty to the court and public, reinforcing the importance of harmonious bench bar relations, relevance duties of advocates towards court, importance of uninterrupted court functioning. The next case is again, this is O.P. Sharma versus High Court of Punjab, Haryana. Supreme Court observed that advocates are officers of the court and must act with the dignity, discipline, and responsibility. The court stressed that disrespect to the judiciary damages the institution of justice. Relevance, ethical conduct of advocates, mutual respect between bench and bar. ఈ కేసులో ఏంటంటే O.P. Sharma and other advocates, they started shouting slogans in the court. So that's what referred to Supreme Court for disciplinary action against them. Need for healthy bench bar relationship to ensure speedy justice, to maintain judicial efficiency, to preserve public confidence, to avoid conflicts and disruptions, to uphold professional ethics. Conclusion. The bench and bar are partners in the administration of justice, not adversaries. Their relationship must be grounded in mutual respect, independence, and ethical conduct. Judicial pronouncement have consistently emphasized that a harmonious bench bar relationship is indispensable for the effective functioning of courts and the rule of law. Strengthening this relationship ultimately strengthens democracy and justice. So this is again a straightforward question. That concludes it. Minister, you want to take the next one? Hello. Yes, sir. Pawan sir, thank Want you. to add anything? Seventh నేను రీడ్ చేస్తాను. Yeah, please, sir. Okay, this is, I think, this 7 lamps of advocacy, I think మనం ఆ రోజు వైవాలో ఉన్నప్పుడు చదువుకున్నాం దీని గురించి. Basically 7 lamps of advocacy is basically given by the concept of 7 lamps of advocacy propounded by Justice Edward Abbott Parry
in his celebrated work, The Seven Lamps of Advocacy. These lamps represent the core ethical and professional virtues that every advocate must possess. Advocacy is not a mere means of livelihood, but a noble profession demanding character, integrity, discipline, and responsibility. The seven lamps act as a moral compass guiding advocates in the effective and ethical administration of justice. Meaning of seven lamps of advocacy is the seven lamps are honesty, courage, industry, wit, eloquence, judgment, and fellowship. Each lamp symbolizes a distinct professional quality, collectively ensuring that advocacy serves justice rather than personal gain. So let's look at each of these things, seven things. One is honesty, which is the foundation of advocacy. Advocate must be truthful to the court, client, and opponent. Suppression of material facts, misleading the court, or presenting false arguments amounts to professional misconduct. An honest advocate earns the confidence of the judiciary, which is invaluable in legal practice. Next, courage. Courage enables advocate to fearlessly uphold the client's cause with the bound of law, even against powerful interests of public opinion. It includes moral courage to refuse unethical instructions and professional courage to defend unpopular causes without compromising integrity. నెక్స్ట్ ఇది ఇండస్ట్రీ. ఇండస్ట్రీ అంటే ఇండస్ట్రీ కాదండి, ఇండస్ట్రీ అంటే హార్డ్ వర్క్, diligence and preparation. Advocacy requires constant study of facts, laws, and precedents. Negligence or lack of preparation not only harms the client but also obstructs the administration of justice. The fourth one is wit. Wit refers to the presence of mind and intellectual alertness. It allows an advocate to respond effectively to judicial queries, manage unexpected development, and present arguments clearly. Wit must be exercised with restraint and respect, never sarcasm. Okay, eloquence. Eloquence is an art of persuasive communication. It lies not in ornamental language but in clarity, logic, and precision. True eloquence assists the court in understanding the issues rather than confusing them. Judgment ఏంటంటే it is an ability to apply legal knowledge wisely. It helps an advocate decide which arguments to advance, which to abandon, and when silence is more effective than speech. Fellowship reflects professional courtesy, cooperation, and mutual respect among advocates between the bar and the bench. Advocacy is not hostility but a collective pursuit of justice. So, importance in promote ethical and disciplined advocacy, preserve the dignity of legal profession, strengthen the bar bench relationship, ensure fair and effective administration of justice, enhance public confidence, and these principles are consistent with Bar Council of India rules on professional conduct and etiquette. సో ఇన్సిడెంట్లీ ఇవేవైతే ఇచ్చారో దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్ ట్యూన్ విత్ బార్ కౌన్సిల్ ప్రొఫెషనల్ కాండక్ట్ అండ్ ఎథిక్ దానికి కూడా ఉంటాయన్నమాట. సో 2 కేసెస్ ఓపీ శర్మ, హైకోర్ట్ ఆఫ్ పంజాబ్. బేసికలీ ఏంటంటే అడ్వకేట్ యూజ్ disrespectful language against judiciary, attempted to undermine the authority of the court, disciplinary action was initiated, must maintain dignity, discipline, and restraint. Dignity, discipline, and restraint maintain చేయాలి. So advocacy demands honesty, judgment, and fellowship. Disrespecting the courts destroy the internal institution of justice. So relevance to seven lamps ఏంటంటే the case reinforces that lamps of honesty, judgment, and fellowship, emphasizing the ethical, restraint, and professional dignity. సో ఈ కేసు ఎనీవే మనం చదువుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ సెవెన్ ల్యాంప్స్లో కావాలంటే ఆనెస్టీ, జడ్జ్మెంట్, ఫెలోషిప్ గురించి మాట్లాడుతూ రాయొచ్చు అనమాట. Next, Harish Uppal versus Union of India. This is the collective case where they said they have the right to even strikes and boycotts, but the court categorically, Supreme Court said advocates have no right to strike or boycott courts, except in rare situations involving dignity of judiciary. So, okay, legal profession is service bound, and you cannot just do boycotts. And relevancy to seven lamps in it, the case reflects courage, industry, and fellowship, emphasizing responsibility, discipline, and commitment to justice ఉండాలి. సో ఈ రెండు కేసులు కోట్ చేసి రిలవెన్స్ రాసుకుంటే, సో మోడర్న్ రిలవెన్స్ ఏంటంటే ఇంకోటి 8th ల్యాంప్ కూడా వచ్చింది, అది కూడా రాసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ మోడర్న్ రిలవెన్స్, the seven lamps prevent advocacy from degenerating into commercialization or aggression.
They ensure the advocates remain guardians of justice. So conclusion is 7 lamps can encapsulate the ethical soul of legal profession. They guide advocates in balancing professional success, moral responsibility. Courts have repeated emphasized the advocacy without ethics undermine justice itself. Adherence to these lamps ensures the legal profession remains noble, disciplined, and indispensable to the rule of law. Okay. Any questions, guys? So we will move on to the 8th question. Advocates Act 1961, which is said 3 times. Pawan sir, you want to? Yes, sir. I will read it, sir. Yeah, alternate చేస్తేనే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది సార్. అవును సార్. ఇది వల్ల అయిపోతుంది సార్. పార్ట్ బి కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఐ థింక్ 12 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ టోటల్. సార్ 12 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా. పార్ట్ 11 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్ పార్ట్ బిలో. ఓకే. Okay, sir. I'll start with this. Advocates Act 1961, salient features, which is repeated 3 times. Introduction. The Advocates Act 1961 was enacted to amend, consolidate the law relating to legal practitioners in India. Prior to this enactment, the legal profession was fragmented and governed by multiple statutes. The Act ushered in a unified, self-regulated and disciplined legal profession, ensuring a uniform standards of enrollment, professional conduct, legal education, and disciplinary control throughout India. Objectives of the Advocates Act 1961 to create a single unified class of legal practitioners called advocates, to establish autonomous bar councils at state and national levels, to regulate enrollment and right to practice law, to prescribe professional conduct and discipline, to promote legal education, welfare of advocates, and law reform. Unified legal profession. First one. The Act abolished the earlier distinction between pleaders, vakils, muhtars, barristers, and attorneys, replacing them with a single class of advocates, ensured the equality of status, simplified professional structure, enhanced professional accountability. Establishment of bar councils. State Bar Council Section 3 constituted in each state. Functions include enrollment, discipline, welfare, and legal aid. Bar Council of India Section 4, apex statutory authority, supervises state bar councils, prescribes standards of professional conduct and legal education. Third point, feature enrollment of advocates governed by Section 17 to 28. Advocates enrolled on state roll. Qualification Section 24, disqualification Section 24A. Only enrolled advocates can practice law. Then a right to practice law. Section 29, advocates are the only recognized class entitled to practice law. Section 30, right to practice throughout India. Right is a statutory and regulated, not absolute. Then fifth feature is professional conduct and discipline. Section 35, disciplinary proceedings for misconduct. Punishments include reprimand, suspension, removal from role. Appeals, Section 37 to Bar Council of India, Section 38 to Supreme Court. This ensures ethical discipline and public confidence. The next, rule-making power. Section 15, general rule-making power. Section 28, enrollment rules by state bar councils. Section 49, BCA power to frame rules. These provisions ensure self-regulation of the profession. Seventh feature, legal education and the professional standards. BCA empowered to regulate legal education, recognition of law, universities and degrees, prescription of professional training and examination. Eighth feature, welfare and development of advocates, creation of bar council funds, advocate welfare schemes, legal aid and professional support programs. Basically ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మనం అన్ని చదువుకున్నామని కలిపేసి all these features are explained in this question. Landmark case laws, V. Sudhir versus Bar Council of India. Facts, the petitioner challenged the requirement of undergoing training and passing examination as a condition for enrollment. Why I should go for training and pass LLB exam. The Supreme Court held that right to practice law flows from enrollment under the Advocates Act. Any restriction must have statutory backing. Principle laid down, enrollment is the source of right to practice. Right is subject to regulatory control. Reinforced statutory framework of the Advocates Act. So Supreme Court mentioned very clearly,
It's not just only studying LLB, you need to enroll also, which gives a gateway to practice. Relevance explains the legal foundation of enrollment and practice rights under the Act. Next, again, Bar Council of India versus Bonify Law College, the validity of AIB exam, and Supreme Court upheld the regulatory powers of the Bar Council of India, holding that enrollment does not confer an unconditional right to practice and that professional standard must be maintained. So BCA, they mentioned BCA has the authority to regulate legal education and professional standards. Right to practice can be conditioned by regulatory measures. Advocates Act supports quality control in the profession. Relevance affirms the modern regulatory scope of the Advocates Act. Another case law, Mahipal Singh Rana versus State of UP. Facts, the case involved a decline in professional ethics and misconduct among advocates. The Supreme Court emphasized the need for stricter regulation of the legal profession and directed bar councils to effectively enforce professional standards. Principle laid down, legal profession must maintain ethical discipline, bar council must act proactively. Advocates Act is a tool for professional integrity. Relevance highlights the disciplinary and reformative role of the Act. Importance of the Advocates Act ensures uniformity and discipline, strengthens professional ethics, protects public interest and judiciary delivery, enhances credibility of the legal profession, promotes rule of law. Conclusion. The Advocates Act 1961 is a comprehensive transformative legislation that reshaped the Indian legal profession into a unified, disciplined, and self-regulated system. Through statutory regulation, ethical control, and judicial reinforcement, the Act ensures that advocacy remains a noble profession dedicated to justice and constitutional values. That concludes. You want to add anything, Venu sir? No, sir, I think it's good enough. Yeah, straightforward. Yeah. సో అడ్వకేట్స్ యాక్ట్ అంటే ఇంకా మనం రాసిన దాంట్లో ఈ బోల్డ్ అని కేసులు రాసుకోవచ్చు. అన్ని అడ్వకేట్స్ యాక్టే కదా సార్. అన్ని అడ్వకేట్స్ యాక్ట్, ఎస్, ఏదైనా అండ్ ఇది ఐ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 9th, which is basically ఇందాక ఏంటంటే డ్యూటీస్ ఆఫ్ లాయర్స్ చదువుకున్నాం. ఇక్కడ అకౌంటెన్సీ ఫర్ లాయర్స్, which is basically nature, functions and importance. So accountancy of law is an essential component of professional ethics and legal profession. Advocates often handle client funds, court deposits, fees and trust money, which requires transparency, accuracy and accountability. So the Advocates Act and the Bar Council imposes statutory obligation on advocates to maintain proper accounts, ensuring protection of clients' interests and maintain public confidence in legal profession. Okay. So statutory framework governing accountancy and accounting obligations are governed by Advocates Act. Bar Council of India, Part 6, Chapter 2, rules relating to Bar Council of India, funds and audits. Okay, a meaning of accountancy of lawyers. Accountancy for lawyers refers to systematic recording, maintenance and auditing of financial transactions undertaken by an advocate in the course of professional work. This includes handling of clients' money, expenses and trust accounts. So nature of accounting in legal profession ఏంటంటే accounting in legal practice is fiduciary in nature. Advocate holds clients' money in trust. Ethical and statutory, governed by professional rules. Distinct from business accounting, law is a profession and not a trade. Client-centric, primary objective is to protect the client's interest. The functions of accounting of law is proper handling of client money, must be kept separately from personal funds, must not be misappropriate, delay, transparency, accountability, maintenance of accurate records, furnishing accounts to clients on demand, ensuring clarity in fees and expenses, prevention of professional misconduct. Proper accounting prevents allegation of misappropriation, and compliance with professional ethics. Uphold standards prescribed under BCI rules. Avoid disciplinary proceedings under Section 35. Duties of advocates regarding accounts. Advocate shall maintain separate accounts for client money, use client funds for purpose entrusted, return unspent balances, keep proper receipts,
not convert client money to personal use. Violation of these duties amounts to professional misconduct. Okay, professional consequences of improper accounting ఏమవుతుంది disciplinary actions అవుతాయి section 35 కింద. Punishments will include reprimand, suspension or removal from roles. So the landmark case is a highlight case of the Karupati Satyanarayana where he has misappropriated the funds which were supposed to be given to the client, and because of that it was considered as a grave misconduct and he was removed as a advocate. So, which is an important case which we have learned in earlier questions. The second one is Harish Chandra Tiwari versus Baiju. He withdrew the compensation money deposited for the client without informing him. ఓకే, కాంపన్సేషన్ మనీ వచ్చింది, ఆయన ఫోర్స్ చేసేసి ఆయన విత్డ్రా చేసేసి ఇందులో కూడా పర్మనెంట్ రిమూవల్ చేశారు అతన్ని. అండ్ కోర్ట్స్ మస్ట్ అడాప్ట్ ఎ జీరో టాలరెన్స్ అప్రోచ్ వెన్ డబ్బుల విషయంలో మాత్రం ఫైనాన్షియల్ డిసానెస్టీ ఉంటే మాత్రం జీరో టాలరెన్స్ ఉండాలి అని చెప్పారు. The third one is basically where the advocate refused to return clients' money files for unpaid fees. Advocates have no lien over client files, so they have to return. So accounts లో పెండింగ్ చూపిస్తున్న ఫైల్స్ మాత్రం ఇచ్చేసేయాలి. Importance of accountancy for lawyers in India: protects clients' interests, prevents professional misconduct, maintains transparency, ensures ethical legal principles, strengthens public confidence in judicial system. So accountancy for lawyers is not merely administrative formality but a core ethical obligation of the profession. Proper maintenance of accounts reflects the advocate's integrity, honesty, and professional accounting responsibility. Okay. ఇన్నున్నాయి 12, 13, ఇంకా 12 ఉన్నాయి. అది సార్. So that's what it is. We'll go to the 10th question, sir. Yeah, I'll go to study. Yeah. Read the 10th one, sir. Right to practice law, right of privilege, which is repeated 3 times. Introduction: the right to practice law occupies a unique position in India jurisprudence. While advocacy is a profession protected under the Constitution, it is also subject to strict statutory regulations. The debate whether the right to practice law is a fundamental right or a privilege has been settled by judicial interpretation. It is a statutory right regulated in public interest, not an absolute or unfettered right. The Advocates Act 1961 governs the scope, conditions, and the limitations of this right. Constitutional basis: Article 19(1)(z). Article 19(1)(z) of the Constitution guarantees to all citizens the right to practice any profession or to carry on any occupation, trade, or business. Article 19(6), this right is subject to reasonable restrictions imposed by the state in the interest of the general public. Thus, the right to practice law is constitutionally recognized but not absolute. Statutory framework under the Advocates Act 1961, Section 29, advocates as a class. Section 29 declares that advocates are the only class of persons entitled to practice law in India. Section 30, right to practice. Section 30 confers on every advocate whose name is entered on the state roll the right to practice throughout the territory of India before all courts, tribunals, and authorities. Regulatory control. The right under Section 30 is subject to professional standards, rules framed by bar councils, disciplinary control under Section 35, regulations of legal education and competence. Hence, the right to practice law is a statutory and unconditional right or privilege. Judicial interpretation. Courts have consistently held that the right to practice law is not a fundamental right in its absolute sense, but a statutory right coupled with duties and discipline. The profession involves public interest and administration of justice. Advocates are officers of the court. Regulation is essential to maintain professional standards and public confidence. Landmark case laws: V. Sudhir versus Bar Council of India, which we have already read. The petitioner challenged the requirement for additional conditions for practicing law after enrollment. The Supreme Court held that right to practice law flows from enrollment under the Advocates Act. However, such right is subject to statutory regulation.
Enrollment is the source of the right to practice. Right is statutory, not fundamental. Regulatory control is permissible. Relevance clarifies the legal nature of right to practice law. So again, Bonify Law College, about AIB exam, which we read multiple times, and Mahipal Singh Rana versus State of UP. The case arose from declining ethical standards among advocates. This also we read. Supreme Court emphasized that legal profession requires strict regulations and discipline. Bar councils were directed actively enforce professional standards. Principles laid down right to practice law carries corresponding duties. Ethical regulation is essential. Public confidence overrides individual interest. The relevance reinforces that the right to practice law is conditional upon ethical conduct. Restrictions on the right to practice. The right to practice law may be restricted through suspension or removal under Section 35, failure to comply with professional standards, disciplinary proceedings, the statutory rules framed by BCA. Such restrictions are considered reasonable and constitutionally valid. Importance of regulation ensures competence and ethics, protects litigants and public interest, maintains dignity of courts, strengthens a rule of law. Conclusion: the right to practice law is neither a mere privilege nor an absolute fundamental right. It is a statutory right regulated in public interest, flowing from enrollment under the Advocates Act 1961 and subject to reasonable restrictions under Article 19(6). Judicial pronouncements have consistently affirmed that regulation of this right is essential to preserve the integrity, dignity, and effectiveness of the legal profession. That concludes this. This is a straightforward again. Yeah. In the same case laws. Yeah. 10 5 నా సార్ ఈ మిగతా జస్ట్ 2 ఉన్నాయి కంప్లీట్ చేసేద్దామా చేసేద్దాం సార్. 11 నేను చెప్తాను, 12 మీరు చెప్పేసాను. సో డిసిప్లినరీ కమిటీ ఐ థింక్ వీ ఆల్రెడీ స్టడీడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. బేసికలీ ద స్టేట్ బార్ కౌన్సిల్లో దెర్ ఈస్ అ డిసిప్లినరీ కమిటీ అండ్ దెన్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో డిసిప్లినరీ కమిటీ ఇన్ ద బార్ కౌన్సిల్ ఢిల్లీలో సెంట్రల్లో. సో ద పాయింట్ ఏంటంటే మనము ఆ 50 కేసెస్ రాసినప్పుడు there were a lot of cases where the disciplinary committee in the state had given a lower, higher this thing, whereas the Bar Council of India has given a lower this thing. అంటే ఇప్పుడు కింద డిసిప్లినరీ కమిటీ ప్రొసీడింగ్స్లో ఏదైతే వాడికి జడ్జ్మెంట్ వస్తుందో దాన్ని బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా డిసిప్లినరీ కమిటీలో మీరు ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు. సో లాట్ ఆఫ్ కేసెస్లో ఇక్కడ వాడిని తీసేస్తే బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా డిసిప్లినరీ కమిటీకి వెళ్ళి స్టేట్ వాళ్ళు ఇలా తీసేశారు ఆర్ దే గివెన్ దిస్ పనిష్మెంట్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫేర్ అని అడగొచ్చు అనమాట. అండ్ అక్కడ కూడా మీకు రిలీఫ్ రాకపోతే దెన్ డైరెక్ట్గా సుప్రీంకోర్టు వెళ్తాం. సో ద సుప్రీంకోర్ట్ కేసెస్ వేర్ ద బార్ కౌన్సిల్ మీద వాళ్ళు కేసు వేసి దే సే దట్ ఇది ఇల్లీగల్ అండి, అందుకని మేము సుప్రీంకోర్టు వచ్చాము అని చెప్తారనమాట. So what is the statutory? The discipline committee is a statutory body consisting of Advocate Act 1961 to ensure professional discipline and ethical conduct. Since advocates are officers of court and play a vital role in administration, structured mechanism to inquire into professional misconduct and impose appropriate punishment. Disciplinary committee functions as a quasi-judicial authority, balancing fairness to advocate with protection of public interest. Statutory basis ఏంటి? The disciplinary committee derives its power from Section 9, which is Constitutional Discipline Committee. Section 35, disciplinary proceedings by State Bar Council. Section 36 and 36B, which is powers of the Bar Council of India. 37, 38 is appellate jurisdiction. So Constitution of Disciplinary Committee in Section 9. So under Disciplinary Committee lo evaru undachu. Every state bar council and bar council had considered one or more disciplinary committee. Each committee shall have 3 members elected from among the members of the bar council. So they need to be elected. 3 members undali. The senior most member within that disciplinary committee acts as a chairman. So what are the powers of the disciplinary committee? Power to inquire into professional misconduct, Section 35 prakaram. Inquire into complaints and against advocates referred by State Bar Council. Power to summon and examine witness. The committee has a power to, similar of civil court, to issue summons, examine witnesses, call for documents. Power to follow principles of natural justice, issues notices to judge, provides opportunity of hearing,
ensures fair and impartial inquiry. Power to impose punishments, section 35(3). So what punishment they can either dismiss the complaint, reprimand, suspend, and remove. These are the four things which they can do. And fifth ఏంటంటే power to transfer proceedings. Under section 36, the State Bar Council fails to dispose a complaint within 1 year, the Bar Council of India may withdraw the proceedings and dispose the matter through disciplinary committee. Functions of disciplinary committee అంటే maintenance of professional discipline, maintain ethical standards, and protection of public and client interest, basically client from exploitation, public confidence in the judicial system. The third one is upholding dignity of legal profession. Strict disciplinary control ensures advocacy remains a noble and responsible profession. And the fourth thing is enforcement of Bar Council rules. The committee enforces compliance with Bar Council of India rules in professional conduct and etiquette. So section 37, appellate control, appear to Bar Council of India. An appeal lies against the order of State Disciplinary Committee, and you can appeal to Bar Council under section 36. Section 38 ఏంటంటే you can appeal to Supreme Court. Bar Council against మీరు section 38 యూజ్ చేసి appeal to Supreme Court చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే. So the same old cases, disciplinary committee severe punishment ఇచ్చింది, and the Supreme Court stressed the need for effective functioning of disciplinary committees and directed the bar councils to exercise powers proactively to maintain professional ethics. ఈ మహిపాల్ సింగ్లో కూడా కొంచెం ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ మెయింటైన్ చేయండి అని స్టేట్ దానికి చెప్పింది అనమాట. ఓకే, సో that's what it is here. We'll go to the last question, which is basically legal aid as professional obligates. Sir, Pawan, మీరు ఫినిష్ చేస్తారా? Yeah, Okay, thank you, sir. Last one, 12th, legal aid as a professional obligation of advocates. This is repeated 2 times in 2019 and May 2022. Legal aid is an essential component of social justice and access to justice. In a democratic society governed by the rule of law, denial of legal representation due to poverty defeats the very purpose of justice. Recognizing this, the Constitution of India, the Advocates Act 1961, and the Bar Council of India rules impose a professional obligation on advocates to render legal aid to the poor, needy, and marginalized sections of society. Legal aid is not charity, but a duty inherent in the legal profession. Constitutional basis of legal aid, Article 39A. Article 39A of the Constitution directs the state to ensure that the operation of the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity, and in particular to provide free legal aid to ensure that no citizen is denied justice due to economic or other disabilities. Legal aid thus forms part of the directive principles of state policy, reflecting the constitutional commitment to social and economic justice. Statutory framework, Advocates Act 1961. Advocates are recognized as officers of the court. Professional duties extend beyond private clients to public service. Bar Council of India rules under Part 6, Chapter 2, Standards of Professional Conduct and Etiquette. An advocate shall not refuse to accept a brief from a court or a legal aid authority except for reasonable cause. Advocate must render legal services to the poor and indigent when assigned. Refusal without sufficient cause amounts to professional misconduct. Legal Services Authorities Act 1987. The Legal Services Authorities Act 1987 institutionalizes legal aid through National Legal Services Authority, NALSA, State Legal Services Authorities, District and Taluk Legal Services Committees. Advocates play a crucial role in Lok Adalats, legal aid clinics, and legal awareness programs under this Act. Nature of legal aid as professional duty. Legal aid as a professional obligation is mandatory, not optional, ethical, rooted in professional values, constitutional, linked to Article 39A, public-oriented, serving social justice. Advocacy is a service-oriented profession, not a commercial enterprise. Role of advocates in legal aid. Advocates are expected to provide competent legal representation, maintain the same standards of diligence as paid cases, assist courts in ensuring fair trials,
participate in Lok Adalats and ADR mechanisms, promote legal literacy and awareness. Landmark case laws, Hussein Naran Khatun versus State of Bihar. The Supreme Court held that free legal aid is an essential element of reasonable, fair, and just procedure under Article 21. The court emphasized that the state must provide legal assistance to indigent accused at all stages. ఇది మనం ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో చదువుకున్న case. Relevance recognizes legal aid as a fundamental component of justice, reinforces advocates' role in ensuring access to justice. Khatri versus other case, Khatri versus State of Bihar. The court held that right to free legal aid arises from the moment an accused is produced before a magistrate, and it is the duty of the state and legal system to ensure representation. Relevance establishes immediacy of legal aid, highlights advocates' role in criminal justice. Again, another case, Mahipal Singh Rana versus State of UP. The Supreme Court stressed that advocates must contribute to legal aid and ethical practice, and bar councils must enforce professional obligations seriously. Relevance emphasizes enforcement of legal aid obligations, links ethics with professional responsibility. Consequences of failure to render legal aid, disciplinary action again under Section 35 of Advocates Act, professional misconduct proceedings, loss of professional reputation. Importance of legal aid in society: it ensures access to justice, protects fundamental rights, strengthens rule of law, promotes social equality, builds public confidence in legal system. Conclusion: legal aid is not an act of benevolence, but a professional and constitutional obligations of advocates. By rendering legal aid, advocates fulfill their role as guardians of justice and contribute to the realization of equal justice under law. Courts have repeatedly affirmed that effective legal aid is indispensable for a fair and humane justice delivery system, making it a cornerstone of professional ethics in advocacy. That concludes this question, sir. Okay, And nice. all questions are completed, sir. Sir, and also, sir, I think just to give a heads up, I think we can conclude it because most of the questions in part A are Yes, yes. anyway in all part are B. complete. All of Yes. them in part B. 15 questions ఉన్నాయి again మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు అంతే mapped in part B అని. Same. So we can say P is concluded. Yeah. Yes. Yeah, so we can say P is concluded and then we'll do ADR tomorrow, sir. Fine, sir. Okay. Any questions, guys? Thank you, sir. Sorry, చాలా లేట్గా జాయిన్ అయ్యాను. That's was quite most of the time. పర్లేదు సార్, బిజీ పీపుల్. రేపు రండి ADRకి. No, I will be there. ఓకే. మేడం రాలేదండి ఈరోజు? వచ్చి వెళ్ళిపోయారు సార్. ఓకే. బాబా గారు కూడా వచ్చి వెళ్ళిపోయారు. నేను ఇందాక జాయిన్ అయిన ఉన్నారు సార్. ఈరోజు ఈ సైడ్ ఈ కాండ్. ఓకే సార్. Okay. Talk to you tomorrow. Yeah. All right. Thank you, everybody. Thanks. Bye. Yeah. Thank you. Good night.